Bonjour. Avant Monaco, vous restiez sur 4 clean sheets dans 5 matchs si on exclut le Paris qui est toujours un match particulier. C'est toujours une fierté pour un défenseur de pas prendre 2 buts dans un match. Before Monaco, we were on 4 clean sheet in 5 games. Is that something as a defender you are proud about? Yeah, always. As a defender, your main job, your main task is to keep the attackers off of the score sheet, right? And ultimately, that's by keeping a zero. So yeah, it's difficult sometimes seeing the ball at the back of the net, but I think we can be proud of the work we've put in as a team. Collectively, it's been a task for all of us to know. Look, at the end of the day, even if it's 0-0, we'll get an opportunity, but we need to keep it that way. And everybody needs to do their job defensively to give us the freedom to attack. Oui, effectivement, en tant que défenseur, c'est notre job principal, donc on est toujours un petit peu fier quand on arrive à garder un clean sheet. C'est toujours dur de voir la balle au fond des filets. C'est un sentiment qu'on n'a pas trop envie de voir. Pour le coup, on travaille beaucoup ensemble et on a toujours l'objectif de se dire qu'on a la capacité collective aussi d'aller se créer des occasions. Donc si on arrive, nous, à maintenir le 0-0, on sait qu'on aura l'occasion, nous, de marquer et d'arriver à avoir une victoire. I can drink one of these? Yeah, that's good. Rasmus, indisponible à une longue durée, on pensait que vous seriez un peu orphelin derrière. Et finalement, avec Djibril et Cresswell, ça va très bien. Comment vous répartissez un peu les rôles, comment vous fonctionnez ce trio? Rasmus is injured for a long time now. At the beginning, we were afraid about the fact you could be a bit alone, but now with Jibril and Charlie, you do the job pretty well. How do you repart the task between the three of you? I think the biggest thing is we each have different qualities that we bring to the game, that we bring to the team. We look at a guy like Jibril. He has a plethora of experience, his understanding of the game, and he still has quality with the feet as well. So I think that side he brings. Charlie is a guy who's very vocal. His presence is it demands attention, right? And I think as a central defender, you have to have that quality, especially in the back when it's a back three in the middle. And then for myself, I'm a bit of a hybrid vocally, but I like to do a lot of my talk with my play, winning duels, covering ground. I'm a guy who can press forward, but also protect the space in behind. So I think each of us again have those qualities that we bring to the team and help ultimately keep the back line as stable as possible. Oui, en fait, on apporte chacun des différentes qualités, que ce soit à la fois dans le jeu et à la fois à l'équipe. Pour Djibril, il y a effectivement une partie d'expérience, il y a aussi la partie balle au pied. Charlie, il apporte une grosse présence, il est vocal et il arrive à aussi attirer l'attention. Marc, lui, se considère un petit peu plus hybride entre les deux. Il dit qu'il est aussi là pour gagner des duels et essayer de couvrir un petit peu quand le jeu passe derrière. Mais par contre, les trois, avec leurs qualités respectives, ont le même objectif, c'est aider l'équipe. Et pour le moment, ça fonctionne assez bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur Djibril? Tu parlais de son expérience. Est-ce que aussi en dehors du terrain, il vous apporte quelque chose? You were talking about dribble and the experience he may have. Outside of the pitch, does he help you a lot, or how is it working? Yeah, no, he's a great guy. He's a character. He's someone, again, like I said, who has a lot of experience, but outside the lines, in the middle, in between drills, whether we're in training, maybe in moments where there's a break in the play during the match, he brings a sense of calmness to the team. He's always willing to offer a word of advice, put an arm around your shoulder, pick you up, or simply just an encouragement of, hey, wake up, let's go. We need to do more. But he also has the intentionality of showing it in his game as well, and you see that in moments where he'll win a duel and maybe go on a dribble, or his ability to create with the ball. I think is something that we all look at as well, and pick pieces of that to apply to our game. So yeah, and then you talk outside the lines. He's a jokester. He likes to laugh. He enjoys keeping things light, not always so intense. But again, when it's time to handle business,
puts on his work hat. Ouais, Djibril, c'est un personnage, il apporte beaucoup à l'équipe. Pendant les entraînements ou pendant les matchs, il apporte aussi du calme, des conseils. Il va pas forcément crier, mais il va venir toujours donner le petit mot à tous ses coéquipiers. Ça va des fois être du coup du conseil, des fois être un petit peu de se calmer, d'autres moments ça va être des encouragements et de temps en temps aussi être capable de secouer quand il y a besoin. Il aide, mais il montre aussi. C'est-à-dire que c'est pas seulement quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui montre et qui fait sur le terrain. Et donc du coup, c'est toujours plaisant de travailler avec. Maintenant, en dehors du terrain, bon, ben Djibril, c'est un blagueur. Donc du coup, il amène beaucoup de vie au vestiaire. Il aide aussi à relativiser quand il y a des problèmes qui n'en sont pas tant que ça. Donc du coup, voilà. Mais avant tout, sur le terrain, il apporte énormément à toute l'équipe. Est-ce que tu connaissais déjà Saint-Étienne et quel regard tu portes sur le début de saison de ce promu? Did you ever heard about the club of Saint-Étienne and what do you think about the start of the season for them? Yeah, no, I don't know a lot of details, but I do know that it's a historic club, especially here in France. I know that their history, dating back to the 1900s, has been something a lot of teams have aspired to, and I think that demands a level of respect in itself. And when you put on the jersey, I'm sure those players they understand the importance of every time they step on the pitch. So I spoke with the assistant coach here, Jordan. He told me his father was also the coach there and helped them win the cup some years ago. But again, like I said, I don't know all the details, but I do know that they have had some historic moments. Platini played, yeah. Platini was a player here as well. I'm American, but I do know my footballers. So yeah. Bon, il connaît pas tous les détails sur Saint-Étienne, mais il sait par contre que c'est un club historique. Il sait que globalement en France, on a aussi beaucoup de clubs qui sont plus que centenaires. Et donc du coup, quand on est un joueur étranger, on a très vite conscience du respect que ça a. Et il a aucun doute que les joueurs de Saint-Étienne aussi ont conscience du poids qu'ils ont quand ils mettent ce maillot-là. Par contre, oui, Jordan leur a parlé un petit peu de ce qu'était Saint-Étienne, parce que forcément, lui, il connaît un petit peu avec son histoire familiale. Mais voilà, comme vous avez vu, il sait que Platini a joué et il a tenu à préciser que même s'il est américain, il connaît un petit peu l'histoire du foot. Et sur leur début de saison, est-ce qu'il a regardé un petit peu forcément quand tu as parlé le match? Donc voilà, on a vu les bons et les mauvais moments de cette équipe. Comment il voit cette équipe? And from the start of the season, they are lows. What do you think about it? Yeah, it's again difficult situation, but it's one that's the reality, and the players recognize that for sure, and they're going to come out with the mentality of wanting to win, wanting to take points, and ultimately end this first half of the season in a better way than it's gone, and hopefully build on performance so that way it can go into the new year on a fresh note to help pick things up. So again, it's going to be a difficult match. We've already been preparing for that all week, but at the end of the day, we step on the pitch on Friday night, and it'll be about who wants it more. So yeah, we need to be prepared for whatever they throw at us. Oui, on a regardé forcément leur début de saison, on a préparé ce match-là, on sait que c'est dur, mais c'est leur réalité, c'est la réalité aussi du foot. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'ils ne vont pas arriver ici en ayant déjà la tête aux vacances. Ils vont être concentrés sur réussir à ramener des points de leur déplacement ici à Toulouse. Ils aimeraient forcément passer des vacances en étant un petit peu plus rassurés. Donc du coup, nous, on s'attend particulièrement à un match difficile et on se prépare aussi à être capable de matcher leur volonté et d'être potentiellement meilleur qu'eux. We just see that you don't tackle that much. You defend a lot by standing up. Is that part of your thinking process about when you are standing up, you are still defending? So it's a better defender, defender would just stand up or not? Yeah, it's I don't know if I think it was maybe it was Maldini or somebody who said it, but he said sometimes when you have to
to make last-ditch tackles, it means you're not in a good position primarily or going into the play. So don't quote me on that. I'm not sure exactly who it was. I believe it was an Italian defender. But for me, part of my game is ultimately putting fires out before I need to put in last-ditch tackles or make slide tackles. Many times it's about reading body position, reading the movement, where the attacker wants to take the touch. So I put a lot of work into that as a defender, and it's just my style. When I need to make a tackle, yeah, of course, I'll be there to do it. But for me, I prefer not to be on the ground because sometimes you may think you can win the ball and the ball pops out to a new location. So, yeah, I prefer to give myself the best chance possible to put a play out and then to maybe even carry on the attack for our team. Alors, il ne se souvient plus exactement qui, mais il se souvient qu'on lui a dit que si tu étais en position de tacler, si tu te retrouvais à être obligé de tacler, ça voulait peut-être dire que ta position n'était pas assez bonne à la base. Donc du coup, lui, il garde ça aussi en tête et il essaye surtout de lire les positions, les mouvements de tout le monde. Ça lui demande beaucoup de travail, mais du coup, au final, c'est son style. S'il faut tacler, il taclera. Mais par contre, pour lui, l'idée, c'est d'essayer de plutôt rester debout, d'essayer de potentiellement récupérer la balle pour justement pouvoir démarrer le plus vite possible un ballon d'attaque de par sa récupération. En dehors des séances vidéo complétées par le staff, est-ce que lui-même aime bien regarder les joueurs qu'il va affronter le week-end suivant, les attaquants, est-ce qu'il les dissèque un peu à la vidéo? Out of the collective video that the staff is doing few times a week, do you work just by yourself with video or whatever just to prepare about the contest you will have on the weekend? It's a mix. Some of it's individual, but most of it also is a collective. Because many times you're not going to be on an island during the game, so if I can help put our midfielders in a better position, or maybe our Pistons, our wingbacks, or our other central defenders in a better position, if I can help the positioning of our strikers and communicate that early, then many times it doesn't need to be an individual battle. But that's the important thing. The important piece is also doing my solo work, doing video individually to figure out what those battles look like, whether it's with a winger, whether it's two strikers. And by doing that, it prepares me for any tendencies or habits they may have, whether they're more off the ball and wanting to run in the space behind, or if they're more into the feet and want to create individual actions. So again, it's a bit of a mix, individual work, but also team video as well, and organizing that with the guys around me, so that way we can work as a collective to make sure that we have numbers in almost every situation. C'est un travail mixte, il y a oui de l'individuel mais il y a aussi du collectif parce que dans l'individuel il va être capable de travailler et d'anticiper les actions que vont pouvoir réaliser, que ce soit les ailiers ou les attaquants qu'il va rencontrer durant le match, mais c'est rarement dans le match, il y a rarement des tête-à-tête vraiment individuels, il y a rarement des moments, il a parlé d'une île sur le terrain, on est rarement sur une île sur le terrain, on est toujours collectif et donc du coup faut avoir vraiment la conscience du travail ensemble avec les autres défenseurs mais aussi avec les autres lignes pour pouvoir vraiment anticiper. Donc du coup pour répondre il y a un peu des deux, il y a du travail collectif évidemment et après il fait un petit peu de travail lui individuel. De sa propre initiative, c'est ce que tu veux dire. Is that the individual video, is that do you do that just by yourself or is that the staff who help you to do it? It's both. I do have my iPad at home. My wife probably gets upset sometimes because I'm watching football all the time. But yeah, I do my homework while I'm sitting on the sofa. I have some free time, watch some clips of my own game and figure out ways to improve, but also watching the matches or the actions of the attackers from the other team. And then during the week here, we have video sessions, but the staff are really open and inviting when it comes to watching clips, wanting to break down video. So for me, it's beneficial on both sides of it. But as a student of the game, I enjoy those moments where you can get an upper hand sometimes on your opponent simply by taking the extra couple hours throughout the week to prepare properly.
Ils font les deux. Concrètement, sa femme râle un peu parce qu'il passe un peu trop de temps sur l'iPad à la maison justement pour à regarder des matchs. Mais il considère que ça fait partie de ses devoirs. Lui aussi en tant que joueur, dès qu'il a un peu de temps libre, dès qu'il est posé sur le canapé, bon, mais du coup, ça regarde les matchs des joueurs qu'on va rencontrer. Et après, on a aussi l'avantage d'avoir un staff qui est ouvert. Et donc, du coup, quand il a des questions, de suite, ils peuvent prendre le temps et l'aider à pointer les détails qui lui auraient peut-être manqué lui tout seul. C'est dans l'air du temps, est-ce qu'il y a une liste au Père Noël? On parlait d'ambition tout à l'heure. Do you have a Christmas list? We were talking about ambitions with the coach before. Yeah. Christmas list. For me, it's again, we wanna gain a European ticket. I think that's something that, as a team, that'll be on our Christmas list, even though it won't be more of a late Christmas gift. But it's an objective that we have as a team and also as individuals. You know, every footballer wants to listen to the European anthems play. So I'm sure that's one of them. You know, and aside from that, it's a week-to-week kind of thing. You want to win as much as possible, right? So winning is the main goal. It's a lot easier said than done, but when it comes down to it, you know, the second half of the season, we want to add on to the form that we've kind of been building on the last couple months. So consistency will be a big thing in understanding what it takes to win. So we've had those ups and downs this first half of the year, but we've come out better for it, and we've shown that. Ouais, il y aurait deux choses. Évidemment, si on pouvait avoir la qualification pour l'Europe, c'est une grosse ambition, mais c'est une ambition pour l'équipe, mais c'est aussi une ambition individuelle. Lui, il a envie d'y aller. Par contre, conscience que ce sera peut-être pas pour Noël, qu'il faudra attendre un petit peu après. Et par contre, avant ça, c'est des victoires, des victoires, des victoires. Être capable de continuer à se construire tel qu'on l'a fait depuis le début de saison, de continuer à apporter la même consistance. On sait qu'on aura des hauts et des bas, et le job, c'est de faire en sorte que les hauts soient le plus haut possible et que les bas soient le moins bas possible. Parfait.